motion du NP. Comment vous réagissez au fait qu'il y a plusieurs ministres libéraux qui vont, fort probablement, si on écoute Mme Joly, voter contre? Bien, dans des situations historiques qui sont horribles et dramatiques comme celles qu'on vit depuis des mois à Gaza, c'est important d'avoir le courage de la clarté. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au NPD. On amène la discussion avec des solutions aussi qui œuvrent pour la paix et la justice pour les Israéliens et les Palestiniens. Vous savez, on ne sort pas tellement de la politique étrangère du Canada de manière officielle. La solution en deux États est déjà la position officielle du gouvernement fédéral, mais on n'entend jamais parler. Il y a des responsabilités également sur la prévention des génocides, des responsabilités sur la vente d'armes à des États qui pourraient les utiliser contre des civils. Et là-dessus, les libéraux tiennent deux discours. Est-ce qu'il n'aurait pas été faisable d'enlever certains éléments qui sont problématiques, comme le mentionne Mme Joly? Ce que je crois comprendre, c'est la vente d'armes et la reconnaissance unilatérale de d'un État palestinien. Est-ce qu'en enlevant ces deux bouts-là, vous n'auriez pas eu un meilleur succès de faire passer cette motion-là? Je ne comprends pas la ministre Joly de dire qu'on doit continuer à vendre des armes au régime Netanyahou, alors qu'il y a plus de 31 000 victimes, dont 12 000 enfants à Gaza depuis 5 mois. Il y a une responsabilité de la part du gouvernement canadien là-dessus. Comment ça se fait que les libéraux peuvent continuer d'expliquer ça? Sur la reconnaissance de l'État palestinien, vous savez, on doit franchir ce pas. Il y a 139 pays dans le monde qui ont déjà reconnu l'État palestinien. Il est peut-être temps que le Canada rejoigne la majorité de la communauté internationale. Mais il n'y a aucun pays du G7 qui l'a reconnu. Bien, ce n'est pas une raison pour ne pas être le premier à le faire. Et en plus de ça, on voit qu'il y a des réflexions dans d'autres pays, par exemple dans l'Union européenne, par exemple le premier ministre espagnol qui a dit que le Parlement va se prononcer là-dessus bientôt. Alors, je pense qu'il y a un mouvement. Il faut donner une perspective politique aux Palestiniens. Il n'y aura pas de solution militaire. La solution sera forcément politique et ça passe par la reconnaissance de l'État palestinien, une solution de deux États pour les Israéliens, pour les Palestiniens. Qu'est-ce que ça change sur le terrain, vraiment? Bien, ça augmente la pression. C'est-à-dire que le Canada, le Parlement canadien va ajouter sa voix aux multiples voix qui réclament un cessez-le-feu, la fin de la vente d'armes. Il y a une urgence humanitaire. Alors, ça augmente la pression pour tout le monde. Puis je pense que ça donne une obligation de résultat aussi de la part du gouvernement libéral. Comment vous trouvez l'idée que les ministres libéraux semblent vouloir voter contre la motion du NPD sur la Palestine? La position des libéraux, la position du gouvernement libéral, ce n'est pas acceptable. La crise humanitaire en Gaza, c'est un désastre humanitaire. Les effets pour les enfants, la situation représente les crimes internationaux. C'est nécessaire pour le Canada de prendre une position claire. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une façon d'avoir une négociation et d'enlever certains éléments que les libéraux pourraient avoir de la difficulté à justifier comme gouvernement, notamment la reconnaissance unilatérale de l'État d'Israël, de l'État palestinien, sans que ce soit négocié avec Israël? Est-ce que ça, vous n'auriez pas pu enlever ça de la motion pour aider les libéraux à voter en faveur? C'est simple. Le Canada doit travailler ensemble avec notre allié partout le monde pour trouver une solution pour ce désastre humanitaire en Gaza. Et la motion de NPD, c'est simple, c'est clair. J'étais choqué que la position de M. Trudeau de refuser d'appuyer un plan simple, crédible et clair pour trouver une solution à long terme à Gaza. Can I get you to repeat that in English? I guess Yeah. How are you feeling about the ministers not voting for your motion, for your party's motion, I should say? We're watching a disaster unfold that shames the world, and Canada is complicit in the deaths of these children. Canada has refused to take a position clear. We have to hold both sides to account for their crimes at the international. These are international human rights crimes. These are war crimes. Canada could play an important role, a clear role, working with our allies around the world to say to the Netanyahu government, you can't use famine as a political tactic, and to say we have to get the hostages back through negotiations. But isn't there some way you could have modified the motion to make it easier for the ministers in the government to vote for it? When you're talking about children being deliberately starved by political policy of one of our allies, I don't know how much more easy you have to make the moral position for the government. It is clear. You are either going to stand up for international human rights or you're going to continue to waffle, and they're continuing to waffle. Thank you. Thank you. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue encore à Ottawa. We're back for only 1 week in the month of March for a parliamentary session.
and l'horaire est surchargé. We have a lot on the plate. I'm mindful that later this afternoon I will be, on behalf of the Green Party of Canada, extending condolences and reflecting on the record of the late Brian Mulroney. I will be with co-leader Jonathan Pedneau attending the state funeral on Saturday coming. We are mindful, and Mike and I both want to speak to why the Green Party is voting in support of the NDP motion today regarding the importance of the recognition of the State of Palestine and the many measures that are referenced in the NDP motion, including, of course, the condemnation of Hamas, the release of all hostages, but the recognition that the loss of civilian life is an unbearable burden, and I think transcends politics. When I hear from Canadians back home in my riding, what I heard from constituents was, why can't we get our government to do more? We want our government to do more for peace, for humanitarian actions in a state which I think, at least in every part of Canada that I've visited, and I've been on a tour recently that's taken me into the Maritimes as well as back home in BC, I don't hear different things depending on how people vote. I hear a deep, deep grief and a sense of unbearable suffering that Canadians stand feeling that we are wringing our hands by the sidelines when we should be doing everything we can to save the lives of innocent civilians, whether Palestinian or Israeli. I don't know if Mike would like to comment on why we're voting in favor of the NDP motion. Well, we'll be voting in favor as we've been calling for many of the calls that are included as part of the motion for many months now. That this is a motion that calls, yes, to release all hostages, but also calls for an end to all permitting of military equipment, lethal and non-lethal, as Greens have been calling for since many years, and of course in recent weeks, including calls that we've been making to refund UNRWA and continue that funding, recognizing that UNRWA employs 13,000 people, that claims of connection to Hamas are limited to 12 people, 2 of which are dead, 10 of which have already been fired. These are important measures that would align Canada's policy calling for peace with their calls for a ceasefire. It's long past time for this government to follow these calls, and it's critical that we see parliamentarians rise up in this really important moment. What do you make of the tone of the debate in the House of Commons? The tone of the debate in the House of Commons is lamentable. Canadians want to see us rise above politics. I've heard one thing recently I heard from a number of constituents was that they were both surprised and grateful that and of course, commenting on the death of our former Prime Minister Brian Mulroney, stay out of the politics of it, don't take a cheap shot. But the fact that people thank me for not taking a cheap shot is I think, a sign that Canadians' expectations of the behavior of their politicians is at a low ebb, and we need to elevate that. This motion is an opportunity to say, we understand that none of us in this place, whether you're Michael Chong or you're Melanie Joly, I would not accuse anyone in that House of not caring about human life. So when the tone goes there, you lose Canadians. And Canadians need to know that we are a people who are connected to each other, no matter how tough the circumstances, no matter how horrific the issue. We need to feel that commonality of being one Canadian family. And every time someone in there takes a cheap shot and politicizes a heartbreaking issue, they damage this country. Je posais la question en français, mais est-ce que c'est difficile de faire le débat sur cette question-là particulièrement? C'est difficile parce que c'est clair que c'est une des enjeux actuellement le plus difficile, avec le douleur, la situation de meurtre, de situation intolerable pour tout le monde. So it's about the hardest issue you can imagine, because you stand firmly, as I do, I stand firmly
for the right of the State of Israel to exist, stand firmly for the right of Israel to defend itself. But I can't stand with Netanyahu if he's committing war crimes. One must be able to say, as we've heard recently people in the U.S. administration say, Netanyahu is a threat to peace in the region. I think we need to depoliticize it. We need to make sure that our language passes a constant self-examination of, is there a way to rephrase this to pull us all closer together? And right now, this issue, of all issues, votre question, c'est clair que ça, c'est le plus c'est un enjeu trop difficile à cause de les questions d'islamophobie, les questions d'antisémitisme, les questions de situations, les mots injustifiables qui avec la promotion de rendre tout le monde plus fâché, make people angrier and angrier. That's not a goal in our society. A goal should be for people in political leadership to bring people together and say, well, we disagree on this or this and this, but we all agree as Canadians we have to respect international law. And we all agree as Canadians that the murder of tens of thousands of innocent children, we can't just stand by and say, but it's all Hamas's fault. It's Hamas's fault, no question. Hamas launched the attack of October 7th, but it doesn't really matter, like a bunch of schoolyard bullies, what we're hearing in the House. They started it. No, they started it. For the love of God, who ends it? Que je peux ajouter? Bref, pour ajouter, vous avez demandé si c'est difficile. C'est important ce débat ici. Difficile, c'est 1,1 million de personnes qui n'ont pas la nourriture en Gaza maintenant. Difficile, c'est les peuples palestiniens maintenant qui subissent. Il y a six étapes que Israël doit suivre par rapport à la Cour de justice internationale pour la prévention de la génocide. Il y a les enfants maintenant palestiniens qui subissent une horreur. Ce débat est tellement important. C'est la raison pour laquelle que nous sommes ici. Merci. Et pas tout le monde, j'espère, pour le meilleur. Est-ce que vous avez parlé déjà? J'en ai manqué. Non, je n'ai pas l'occasion de faire un discours. J'ai posé les questions à la ministre, puis aussi Mike a fait une question à Heather McPherson. Notre position était maintenant claire, mais j'espère que peut-être dans tous les débats, il sera une opportunité pour nous de faire un discours un ou l'autre. We hope. And we will be in the debate throughout the day, Yes. participating actively as Greens have been focusing conversation on this for many, many months. We'll be in the debate throughout the day. I'm proud of our record in debates that we were the first members of Parliament to call for a ceasefire, the first to call for an arms embargo, to follow the terms of the International Court of Justice. But again, we don't want to politicize it ourselves either. We are here in debate all the time, and we get to make our points when we get to make our points. At this point in the day, we don't know if we'll be given the chance to give a speech. Merci. I was just wondering to see how you'll vote on the NDP motion I have and said why. publicly I will be voting in favor of this motion because I think it is the moral and the human thing to do. In what regard? We have seen over 31,000 innocent people living in Gaza losing their lives. It's a moment of shame for us that we are seeing kids dying of hunger. So I am saying it from the day one that we need peace and stability. So it is really very important that we vote in favor of this motion, and I urge on all my colleagues that they should vote in favor because it's important to put an end to the killing of these innocent civilians. Make sure that we have a viable state where Palestinians can live freely along with
state for Israelis. We're hearing that seems to the be- cabinet is going to be voting against it. What do you make of that? Like, how do you feel about the leadership of your party voting against it? I will be voting in favor, and I've been saying it I've been very vocal about this thing, that it is really very important that there be a ceasefire and unimpeded access of humanitarian aid in Gaza. We have seen enough. I think enough is enough. This needs to end now. Is it disappointing, like my colleague is asking, to see that cabinet might vote against it? I hope everyone votes in favor. If not, yeah. Yes, Okay. it's disappointing. On the NDP motion from Right. Palestine, how will you be voting on that? I'll be supporting it. Okay, and if there would there be more chances that you'd be able to make it pass if the negotiations with the Liberals would have been more flexible to remove the arms part and the reconnaissance? Well, that would be a question for somebody else. Okay, Have a good day. merci. We'll see when the motion's presented to see if there's any changes to it, but I do intend to support it. Okay. And how do you feel about the possibility of cabinet not supporting it? Well, I'm not aware of who's supporting it or not. I can only make decisions that I can make, and I'm intending it to support because I think I've advocated for a ceasefire, and I think for humanity we need to support the women and children and families in Gaza. Thank you. Donc le Bloc va voter en faveur de la motion du NPD. Pourquoi? Bien, je pense qu'il faut regarder la situation dans son ensemble et voter contre serait prendre une position qui ne favorise pas la gestion de cette crise-là, qui est une crise absolument, c'est déplorable, mais c'est millénaire, là. Il faut comprendre qu'on devrait faire chaque geste pour apaiser la crise et ne pas l'accentuer. Et ça apaise la crise. Comment, cette résolution? Bien, il faut bien voir qu'une résolution du Parlement canadien en Israël, pas que ça a, là, mais il faut bien comprendre que c'est un geste significatif que nous, on fait envers une situation que l'on espère mieux. Mais il faut bien voir là, que, quelle qu'elle soit, c'est difficile vu d'ici, à quelque part. Puis, même ceux qui ont voyagé un peu vont comprendre que c'est complexe comme ça se peut pas. Alors, Est-ce qu'il y a potentiel qu'un vote ici, même positif, ce qui semble pas nécessairement être le cas, puisse avoir un effet là-bas? bien, ça va se savoir, chose certaine. Parce que, écoutez, la communauté diplomatique d'ici va relayer le message, c'est bien certain. Sauf que je pense qu'on devrait essayer chaque chance, tout ce que l'on peut faire pour apaiser la situation. Il y a des milliers de morts des deux côtés. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. C'est asymétrique comme conflit. Et je pense que chaque geste compte, même si c'est un petit geste. Merci, M. Villemure. Je vous en prie.